debate. The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Justice. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, it is an honour to speak on Bill C-36, the Protecting Canada Seniors Act, following its review by the Standing Committee on Justice and Human Rights. Bill C-36 builds on our government's commitment to protect the most vulnerable members of society, including the elderly. To this end, Bill C-36 proposes to consider as an aggravating factor in sentencing the fact that an offence has had a significant impact on the victim because of a combination of their age and any other aspect of their personal situation, including their health and financial situation. I am pleased that the witnesses who have appeared before the Standing Committee on Justice and Human Rights have expressed their support for the general purpose of Bill C-36. Several of them have said that this bill would increase public awareness of elder abuse in Canada. This, Mr. Speaker, further confirms the important role that this legislation will play in elder abuse cases by emphasizing the sentencing principles of denunciation and deterrence. That being said, this government recognizes the concern expressed by witnesses who appeared before the committee who noted that Bill C-36 cannot serve as the only response to the problem of elder abuse. It is important to note that this legislation was never intended to serve as the only response to elder abuse. The proposed amendment to the Criminal Code would complement the significant resources that our government has been investing for several years to fight elder abuse. For example, the Elder Abuse Initiative has contributed to raising public awareness with its advertising campaign entitled Elder Abuse, It's Time to Face the Reality. Another example of our government's investments in this area is the New Horizons for Seniors program. Since its creation in 2004, this program has supported projects to upgrade seniors' facilities to increase elder abuse awareness, among other things. Some of the projects funded by this program are Canada-wide and aim to develop and implement awareness activities and to create tools and resources to help seniors protect themselves against abuse, such as fraud and financial exploitation. Some of the agencies that appeared before the committee have benefited from this program. For example, we heard that the Long-Term Care Best Practices Initiative had received funding from this program to develop long-term care best practices guidelines that would benefit Canadians across the country. Such examples illustrate how this government understands and recognizes that efforts to fight elder abuse must be made at the federal and provincial levels through, for example, legislative amendments in areas of exclusive jurisdiction, as well as investment in community, regional, and national initiatives, including the ones I have just mentioned. Mr. Speaker, we heard in committee it would seem that Bill C-36 has unanimous support in principle. However, the opposition parties proposed two amendments during clause-by-clause consideration of the bill. The first proposed amendment, which was passed by the committee, amended the short title of the French version of the bill from Loi sur la protection des personnes âgées au Canada to Loi sur la protection des personnes aînées au Canada. This amendment responded to concerns expressed by a few witnesses that vulnerability should not be defined only in terms of a victim's age. Bill C-36 would instruct sentencing courts to take into account the significant impact that the offence has had on the victim, considering the combination of age and other personal circumstances, including health and financial situation. The second amendment to the bill would have eliminated the word significant from the proposed amendment to the Criminal Code so that any impact on the victim would be considered as an aggravating circumstance in sentencing. Mr. Speaker, in my opinion, such a proposal reflects a lack of understanding of the Criminal Code and, in particular, of the sentencing scheme. This proposed amendment, if passed, would have trivialized the denunciatory and deterrent value of the aggravating factor in Bill C-36 by making it apply to any offence against seniors that has had an impact, even transient or trifling in nature, on an elderly victim. Mr. Speaker, we agree that every offence has an impact on a victim. However, Bill C-36 addresses cases where the impact of the offence is exacerbated because of the victim's age and health, for example. It also bears noting that Bill C-36 is consistent with recent amendments to the Criminal Code. Section 380.1 of the Code was amended effective November 1, 2011, to specify that, in the context of fraud, the fact that an offence has had a significant impact on the victim given their personal circumstances, including their age, must be considered as an aggravating circumstance. This provision thus bears at least two similarities with the amendment proposed in Bill C-36. It speaks of a significant impact
and it identifies age as a factor for aggravating circumstance. Mr. Speaker, I believe that it is important to bolster our fight against elder abuse by ensuring that our courts denounce and deter offenders from committing such crimes by imposing tougher sentences. For this reason, I have noted, I urge my colleagues in this House to give this bill their unanimous support. Thank you, Mr. Speaker. Questions and comments? L'honorable député de Pierrefonds-Dollard. Merci, Monsieur le Président. Et j'aimerais remercier mon collègue pour le travail qu'il a fait en collaboration avec nous sur le travail sur le comité de la justice. Travail qui a été fort intéressant et fort sérieux, je dois l'avouer. J'ai une question pour lui, cependant. Le projet de loi, tel qu'il est présenté, on a entendu plusieurs témoins en comité parler de ce projet de loi et, entre autres, Mme Beaulieu de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées de l'Université de Sherbrooke a souligné l'importance de sensibiliser l'ensemble des intervenants du réseau de la justice pour s'assurer que le projet de loi C-36 ait réellement un impact, que les juges, que les procureurs, que les policiers sachent comment intervenir et aient les outils nécessaires pour interpréter, entre autres, un article de la loi, un article comme celui inclus dans C-36. C'est aussi une suggestion qui est contenue dans un rapport d'un comité parlementaire sur les soins palliatifs et autres services d'accompagnants qui a fait un très bon rapport et ce qui suggérait aussi que dans les mesures juridiques à mettre en place contre la maltraitance des aînés, qu'on s'assure qu'il y ait la formation, la sensibilisation dans le milieu juridique. J'aimerais savoir ce que mon collègue en pense et s'il croit qu'il serait pertinent avec C-36 de parler, d'inclure des mesures telles que celles mentionnées par nos témoins et le comité parlementaire que j'ai mentionné. Parlementaire du ministre de la Justice. Je remercie l'honorable membre de sa question pertinente. Évidemment, c'est non seulement les intervenants, les juges, les procureurs, les avocats qui interagissent dans le système judiciaire qui doivent prendre connaissance de ce programme important. C'est les travailleurs sociaux, c'est les personnes qui ont les foyers de soins qui doivent être conscients du problème de l'abus des personnes aînées. Évidemment, un programme de promotion comme celui-là de Nouveaux Horizons serait complémentaire à un amendement du Code criminel qui, en soi, ne peut pas régler le problème, mettre en évidence le problème de l'abus des aînés. Alors, oui, il faut agir en parallèle pour non seulement donner des sentences plus sévères, il faut publier le fait que ça doit être rapporté et puis que tous les intervenants doivent être conscients de ce problème significatif. Question et commentaire. L'honorable député de Brome-Missisquoi. Oui, bonjour. Je voudrais poser une question à mon collègue d'en face, à savoir, un investissement modeste suffirait à attirer les personnes âgées, les personnes aînées maintenant qu'on doit dire, de la pauvreté, ce qui serait le moyen le plus efficace de prévenir les mauvais traitements dont elles sont victimes. Pourquoi le gouvernement conservateur ne fait-il pas aucun effort par rapport à ça? L'honorable secrétaire parlementaire. Je ne suis pas certain si j'ai bien saisi la question, Monsieur le Président, mais certainement ce gouvernement fait des démarches significatives afin de mettre en relief l'abus des personnes aînées. C'est pour ça qu'on a fait l'amendement au Code criminel dont on discute dans l'article C-36. C'est pour ça qu'on a fait le programme Nouveau Horizon, qui est des annonces à la télévision, qui irradie les instances d'abus pour faire comprendre aux gens que, regarde, c'est tout simplement pas acceptable d'abuser son père, sa mère, sa tante, son frère, qui que ce soit qui est dans une situation de vulnérabilité. Question et commentaire. Le député de Chicoutimi-Le-Fjord. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'ai une question pour mon collègue conservateur. Un investissement modeste suffirait à attirer tous les aînés de la pauvreté, ce qui serait un moyen le plus efficace de prévenir les mauvais traitements dont elles sont victimes. Pourquoi est-ce que votre gouvernement ne fait-il pas cet effort? L'honorable secrétaire parlementaire. La question de l'abus des aînés, ça traite non seulement les personnes qui sont démunies de ressources financières, ça traite également les personnes qui sont riches. On sait que dans 30% des cas, les personnes qui soient pauvres, qui soient riches, qui soient de n'importe quel moyen financier, se font abuser par des proches parents, 30% par des amis et 30% par des inconnus. Alors, notre traitement est universel, c'est non seulement des pauvres, c'est un combat complet contre l'abus des aînés, importe leur situation financière. Un commentaire. La députée de Gatineau.
Merci, Monsieur le Président. J'ai bien écouté le discours de mon collègue. J'apprécie toujours analyser les dossiers au Comité justice en sa compagnie. Je veux me concentrer surtout sur l'article en question que l'on va amender par le projet de loi C-36, qui se trouve au niveau de l'imposition des sentences puis des facteurs aggravants, atténuants qui doivent être considérés par la Cour. Et j'ai bien entendu son propos concernant l'amendement qui avait été proposé d'enlever le mot significatif, c'est-à-dire que ça a eu un effet significatif sur la personne aînée. Et je suis pas certaine que je saisis son argument et j'aimerais peut-être, Monsieur le Président, qu'il explique un petit peu plus, puisque dans le même article, on a fait du fait de commettre une infraction à l'endroit d'un jeune en bas de 18 ans ou par exemple, la violence conjugale, le simple fait d'avoir commis une infraction contre ces catégories d'individus, un élément aggravant. Pourquoi est-ce que les conservateurs s'obstinent à ne pas vouloir voir dans le fait de s'attaquer à une personne aînée un facteur aggravant en soi? La secrétaire parlementaire du ministre de la Justice. Tous les genres d'abus, Monsieur le Président, sont importants. Tous les genres d'abus ont un impact sur la victime. Mais le fait de ne pas avoir voulu amender la loi telle que proposée par l'opposition, ça reconnaît le principe de la proportionnalité. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu que l'abus, dans un cas où est-ce que l'impact est significatif, soit considéré comme un facteur aggravant. Alors, un abus significatif qui cause un impact réel, non insignifiant, mérite une sentence plus sévère en raison de son impact sur la victime. Alors, c'est toujours en respectant la proportionnalité des sentences telles que le convient le Code criminel, ça respecte un de ses thèmes principaux. Question et commentaire. L'honorable député de Beauport, Limoilou. J'écoute, merci Monsieur le Président, j'écoute la réponse de mon collègue, puis écoutez, on en revient pratiquement là aussi au travail des juges, à la latitude qui leur est donnée. Là, c'est assez dommage. Ce qu'on proposait, c'était de pouvoir couvrir encore plus complètement les différents types d'abus des aînés. Alors pourquoi s'être obstiné à ne pas prendre en considération notre opinion, puis offrir comme ça de couvrir plus largement, de pouvoir protéger plus largement les aînés? Secrétaire parlementaire. Je trouve ça curieux comme terme de parler d'être obstiné de respecter des principes fondamentaux du Code criminel lorsque ça vient au niveau de la sentence. C'est plutôt une question de conformité, d'uniformité de logique qui nous a amené à rejeter l'amendement voulu. J'ai déjà expliqué la question de la proportionnalité de la sentence et puis le fait que c'est un thème principal au niveau de la sentence. La logique de notre raisonnement demeure dans cette approche. Question et commentaire. The honourable member for Timmins, James Bay. Thank you, Mr. Speaker. I listened with great interest to my honourable colleague. I guess there's issues in terms of reactive and proactive, and in terms of elder abuse. One of the major concerns that we have in our caucus is the issue of fraud. And what we're seeing with the 419 scams, where senior citizens who are using online services are being targeted almost right down to their specific background and family because of data breaches. Now, data breaches has to do with the fact that there's all kinds of third parties out there who are actually in the business of stealing personal information. Then they can target people and they can go after them. And this is how the 419 fraud is really moving into an area of frightening sophistication. So I'd like to ask the honourable colleague if he would work with the New Democrats and the recommendations that are being brought forward to ensure that the Privacy Commissioner has the tools to ensure that companies who are playing fast and loose with data, there's consequences, because some of the data that's out there is not necessarily the companies think that it's going to be breached, but it is being breached because of sophisticated hackers, and then senior citizens, other individuals are the ones who are defrauded, their information stolen, their credit information is grabbed. That we need to actually start closing this in advance, because once it's out there, it ain't coming back. So rather than be reactive, we have to see where the problems are and move. Would the honourable colleague be willing to work with the New Democrats on addressing these issues of fraud? The honourable parliamentary secretary. Thank the honourable member for his very relevant question. Of course, in committee, we are always willing to work with the opposition parties to strengthen the protection for the people of Canada. Fraud for elders is a very significant wrong that we want to cure and sort of protect the public from, certainly. And as you know, Mr. Speaker, we've also done another act that deals with white-collar crime, increasing sentencing and protection of the public. So certainly we will welcome any good ideas that the NDP may have to strengthen the further protection of the seniors. Reprise de débat.